Welcome to Mdazbee Online Festival. The aim of this festival is to showcase what creatives and what artists in this region can do. Come with us inside and meet them as they share their talents and their skills with us. Tell me, Tina, we affectionately know you as a follower. Umdonga kwaziyo kubani kumalonga. Yo. Dindim nje malibonga follow. Abaningi abandibiza uMadimba. Eligameni ndalifumana esikolweni. Ngenxa yotishara bami ngenxa yayisenziwa into esenziwa ngutata. Kwizinto zomzabalazo. Yeah, so ndakhula naleli Madiba. Ufololo uzothi late 90s because bendiqale ngechoral sound. Ndicula baritone solo. Apha eMonti kwisiyakhula. Yeah, so ndahamba nayo yelo kafololo. Yeah. So that's fololo. And the love of music, ndiyakuva ukuthi ba uqale ndocula baritone, but the love of music ivelaphi? Ivele ekhaya. Umakhulu enye ye-composers ezingazange noko zirecognize. Uyazi ngosezanto xa nisemakhaya kuthiwa ngoDisemba kuyezilalini. Uyabona apho nizohlala kulaa bonfire ubalisele lolo. Umakhulu wayevela kukhompoze ngelo xesha. Uyabona sicule. Siphi isitshixo sendlula babo kufuneke sisethe room sisethu and all those things uyabona ubulelane kuyehova ufumanisa uba there's harmonies njengoba nicula nje uzahlabela ngesoprano unoqoba yinto emnandi lena yalo mculo because ke i-background yakhe ke sikhule sele noko engumuntu okwenzayo so onke la maculo lawa namanye ke ubona uba la maculo kumane kuphendulane like uba nothatha nje kulaa nto kamakharethi icingane nesikumane yebafazi balelalo lwenengaphi nanovenga abantu kusitsasevekwa ngapha so all those things kuba that's fun kule nto siyenzayo so ngisuka kwifemeli njalo enomculo bakhona nabesemva kwam masabe bephuma izandla nangaphezu kwam yeah that's what I'm saying. And then tell me, this baby, when did you pick this baby up? Kwakungo 94, 95. Disemzimkhulu. I was teaching music. Okay. And then ndibafundisa abantwana i-recorder primary. And the frustration yam was that bebesithi xa befika primary bezaphuma kungekho sikolo ke ngoku kwi-high school zethu zabantu abamnyama abazawugqithela and then kwakwiband ke zasemdantsane ndandiqonda abantwana abaxa bezaphuma apha ngaske ndibadibanise nazo and then I said to myself let me buy a saxophone because everyone was going for piano then I just ngebonus yam ndingakhange ndichithela zendlini thenga le wiliwili andiyazi ndivuthela njani but I know recorder. Okay. As long as it would be
wind instruments, okay, fine, usiyudini, zibufana, mandizizamele. You know, ndaqaliswa piano or keyboard, E flat, usi. And I started, chi, iyakwazeka lento lena udlalela. And then, namane ndizifundele ezinye, buying books and videos. Actually, self-taught. Wow. Nobody taught me how to play saxophone. Izokhula ke ngokuthi ndise Cape Town. You know, Eastern Cape, mayize izogika kunye nathi, and then kwaba mnandi kakhulu, the late Robbie Hansen noTatumangu Winston, you know, ubizwe nje uthi khawuze kwedinga uzodlala, and then you know kuma Manning Breakfast Cafe udlala pha and make money. Yes. Ne dayibona machini lento le ayopotsoyi ne i-career lena, if I can apply my mind into it, noko ngabe ukutya phezu kwetafile. Kuyabekeka ukutya etafuleni with music. Ngakumbi ukuthi this is a solo instrument, because ngenye ixesha uzawubizwa abantu baka-tourism, you know, so yes, kukho ii-visitors ezisendaweni ethile, kakhawuleza ufike nje, uyabona. If une-backup, you know, songs, udlale phezu kwazo, or if nje bafuna i-raw injalo, awunidi uba kuthiwe na udlale. All that it needs, kuba nje qha uyi-respect icraft yakho, uyabona. When people see you, yakhuluma, ndiyamfuna lo wami, uyazi i-audience odlala kuyo uba le audience ifuna ndide all top. So there is money. Okay. Yeah. Okay. To a young person, because I know for somebody who is in the creative space, so lokho encourage, you know, to pursue izinto zethu kwezinye indawo, you know, in other parts of the world, because of the nature of the province yethu. Yep. And also lokho kuthi into about there's lack of support, you know, just from the people nje abahleliyo in decision making, you know, positions ukwehla. What would you say to a young person or passionate ngomculo, but then ukwesi space? Yeah. One ndingaba encourage to study. Ne? Uba mhlambi, let's say for example, uthanda umculo, ne? Khawufunde manje lo mculo, zama noko uba kuthiwa udo, uyazi udo. Udo ulandelwa re. Xa elandelwa ngure ulandelwa mi. Okay, that is number one. Two, laa nto bendike nayitsho earlier, to craft. And three, don't try to imitate omnye umntu, be yourself, you know, zi-express, so that noba uyadlala kuthi hayi uyadlala but noba unoba ngaphandle kwale room idlala uve ukuthi follow lo dlala phayana, because you apply your soul the way spiritual kakhulu, I guess. Hey, I love that. And at the end of the day, you know, like 100 years from now, kufike ixesha loba sisonge ngawe, what would you like, ungathanda uba sithini ngawe? Sure. You know, xa uthetha ngolu hlobo losonga khona corona nto Hayi, no. Ithe kwalapha kuni kukho abangazukufa, ayizisonga yam. Uthi sembelebeko kumdala nomncinci mntana phakathi. Good. Mna ndingathanda ukwaziwa njengomntu ofundisayo, ndingahlali nento apha kum and not pass it on to other people, because xa uyikhuphela ngabanye abantu nakuwe iyabetheleleka, uyabona. Ufundisa umuntu oyi-one nomnye afundise omnye, you know, njalo njalo. I'd love to be known njengomntu owasigqithisayo isipho sakhe and saw a black child ephumelela, uyabona. Ndifuna ukwaziwa ngaloo nto, ndingazi uba wadlala but ufundise bani nabani. By the way, unyana wam osemva kwam andoyika ukuthi yena even plays better than me.
Which is great. We are reader. Ubeka nje staff notation is a first sight reader. We are all. Yeah, no, that's, because you know that Golotlobo, you have passed on the baton. Exactly. Definitely, you're leaving a legacy. Yeah. Even if uzakwenza enye into. Yeah. But at least he knows, but utata left me with this. We are one. And it's bamand, class is checker. Yay! At that time, uphelelwe ngolide ayu not kume light. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Yetoshala. Sure. Ngabulela now. Mdazbee njani? Siyafila nathi Nkosi. Ubani uSimphiwe Mba? uSimphiwe Mba ke umuntu ke oethisheba namhlanje. Okay. Community. USimphiwe Mba. But ke ke igama likaba semsekamba semzudi. Okay. Tshena kusithiwa. It's because of no i-artist lokho kusinje Kubekho igama. Yeah, ngifuna ukuthi acceptela igama because i-artist. So accepted. Isukaphi into yodanisa? Yeah, yabona ngisenqande nesikengcambini benke kwi-short phakathi. Okay. That was for into of years. All right. Yangu yabona i-Eastern Afro dancers and Prince. eTV. Okay. Kunezoshow to fame. Kodwa ngoba abantu basebenza nabo. So nda impress with them. Alibamba mntu ngokuyifuna la dokutargated. Yeah. So yaqala Photoshoping for me. So mama wazange ayithanda. Kutheni bangayithanda abazali? Ilanto lokumsomeza movie. Oh. Nansi bakamhlanjezachinja. Okay. That is complete dancers ngamajita babu the perfect dancers. That makes sense. So ngena lo show dance. Okay. Yeah, abathi. I mean, kwakunini ngoko? That actually dance 1990. Perfect dancers. I mean, from 1990 up until now, yintoni ekwenze into kuba lakwincekelele lento yale dance? Isabelile discovery. Yabona into different. Ngoba apha nazinto ngathi ngizamndenza sustain for All right. because kaya to nenge ayizinza. So naphila ngenda deep kakhulu kwi dance sakho. Although ngita ngenda ndi stiff ngena. Okay. Tshela ba dance ke usuta xa sibita wawo wancikelela bayi shape. But again I phila ngokundanda
flexible then ungaphela kumama imvulo ngene team mama ngithanda usibuthe banisa kwesinye isikole sedance Okay, also uye kwisikolo sedance. ya kwi-Italia Dance Academy Okay. lapha eStandard yasuke ngoku ngabona ilight engibayo lento le ngiyibona apho ndakhona Okay. Yintoni le esikolweni bakufundise yona that you feel into kuba ubudinga uyazi okanye mhlawumbi that you feel into kuba ayisuka mhlawumbi what if this thing bendinoyifunda ndingakhange ndiye like intoni ebalulekileyo oyibonileyo ngokuya esikolweni? into eninzi ndifunde esikolweni zinhlobo ze-dance. All right. Uqola ngobhotsikole ngisebuthe befundisa i-afro contemporary wena ebesuka kuma-movement to dance esikoleni. All right. So ngokufaze ngoku le nto bendifundisa yona i-different nesesikoleni kula Dance Academy. So bendifundisa into eze-tap dancing. Okay. Ne-jazz. Zazizidance bengazazi. So that's why ndisephakeni sizofunda more. Yeah, uzovuleka ndayibona. So ndafumana umfundi Now kwezinhlobo uzikhankanyayo lukhona oqonda into yoba no nalo lwam lakho lisenyongweni kuwo. Yabona ke eyona nto ndithanda kakhulu is Afro contemporary. Okay. Where you mix zonke i-variations zomxhenzo. Khona into ekuthiwa i-Afro contemporary where usebenzisa isifokisi kakhulu. Yiyona nto endidiphi kakhulu endithanda. I'm in love. Oh wow. Although i-tap dance ndizazi zonke dance but le yona engathi nganditshisa le. Okay. Ikakhulu dance nazazi. But eyona nto ngoku yayimpressa kakhulu into yoba beke khona iboutique okuthiwa nguGabegodini Okay. uprofessor. All right. Yabona ke ngala nyaka lwana ke xa uqala ukuze i-festival theatre ungazange wayenza ubomi bakho bonke uyofumane ke uvuzuke apho. Yeah. Because there is dance absence. Okay. So ndaphela isiqhela ke i-festival theatre we will support yam. Oh wow. Oh, that's very impressive. That's very impressive. And you know, to omnye umntu onga understand, like for instance umuntu onjengam, you know, like who doesn't have a deep understanding of what you guys do, unga encourage into kuba abe like ibe space afuna ukwazi more kuso, and also ngawapha amanye amathuba, you know, akhoyo mhlawumbi nawe wawungawazi uba akhona kwesi space. Yeah, yabona ke when iqale kapha eStern Cape there are few dancers of our children. Yeah. So abantu baninzi qale dance eStern Cape nabantu. All right. Wakhona manje. When iqale ufunda ukuthi ngokuba umuntu yenza just for a hobby. Yeah. What? Ingantshisa le. So ke ndi encourage abantu ngithi nabantu ngithi guys zikhona opportunities ezivela. Iki-festivals sithanda bakhona. All right. Esifanele nesonto last festival. Into ezisenza le-dance ezenza kwenziwa i-department of arts and culture. So ndithi kube kukho ezi-competition njalo. Ngaske ningene phake. Because you never know ubana i-department ingangithina after niwenza competition. So ndathanda u-encourage into njalo. And then ngokuba fumane ii-classes. Even mhlawumbi ayabetha kala. Ndibizeni then ke ngokuisikisi sam. That's transfer, yeah. Bafumane nezinye iintlobo ze-dance. Oh wow. And also you know amazwi akho enkuthazo especially to young people, you know, ungathini kubo omnye umuntu uyayibona, you know, isenziwa but iba khona la nervousness yoba yo zawuyenza iphelele phi, what if iphelele apha, you know, omnye akafuni uyiphesua like seriously because mhlawumbe abayiboni into bayingathini nala ungathini kumuntu onjalo. Yeah, yabona ke kunenjalo ke ngathi mina nje bese bana zikhona i-competitions ze-dance apha eprovincini wena uziveze. Yeah. Bana ngindlela talent nansi competition ivela pha la kumzekele through FM ethanda bana competition arts and culture bana competitions ze-dance njalo njalo. So la nto ngoku ezi competitions zifuna wena ke uyoziveza pha stage ba campaign zame lento ndinayo ba ndiyazayela but mandiye pha mhlawumbi ndiyayibona ngoba ngizawuthina mhlawumbi ndiwina kanjani then we never know bana sinjoba ungenza ntoni after the competition neba uwina but abantu bayabona le shape ndiyayimina but ine-potential let me begin nam ndiyayimva kwi-project yam then aqala Both of you, thank you so much ngexesha lakho. All right.
isipho ndisdiscoverishe e-primary school yabona apho ndandifunda khona ezilalini. We used to do i-artworks khona zodongwe ngelaa xesha. Singenele ke i-competition, kwakho i-competition ezazikhona zezikolo ezasemakhaya. So kulapho khona ke ndaba ngomnye wabantu abatyunjwayo, ndathatha indawo yesibini. Oh wow. Kulapho ndabona khona kubo yabona ke kumele silandelekile esisakhono ndinaso se-art, and I decided to go and study in Cape Town. After ndimkile ezilalini kwi-art school Hector Peterson. That's where ke ngoku ndiqale khona ke ngoku ukuthi ndifakwe further kuzo zonke ke i-mediums se-art yabona, like drawing, painting, ceramics. Ndafunda ke nezinye ke mediums, mixed medium, ukuthi ndizihlanganisa kanjani zonke yabona. If I want mhlawumbi ukuthi ndithethe loo nto mhlawumbi eso story ndizidibanisa kanjani zonke zidibane in one artwork. Ekuhambeni kwethuba ke ndadicide uba you know what, let me follow le nto ndiyithandayo kakuhle kakuhle nge-art, so that at least uWandile aziwe. Xa uthetha ngoWandile wazi into uba uWandile is a printmaking artist. So ndiye ndadiscoverisha ke ngoku uthando kweli cala le-printmaking, ukusebenza ngewood, urecyclishe yabona, wenze ezinto ozibonayo ke lapha zi-artworks sibiza ukuba yi-printmaking. So ngegama elinye kuthiwa yi-etching yabo. So ke ndilandele elo khono currently. But how long has it been? Xesha ngakanani ukuqhuba? It's been plus minus 11 years now. And tell me, Budwandile, how has it been? You know for mna, because ndingumntu kweli cala le visual arts ke ongazange wasebenza, oko ndiphila ngeart yabona. So ndinezinto ezininzi ke ndiyazidiscoverisha along the ways apha kulo msebenzi ndiwenzayo yabona. So kulapho ke ngoku ndiye nda-introduce ke ezinye techniques, because if you look at the nature ye-printmaking, uyufumaniseka uba mhlawumbi ixesha elinintsi iku-black and white yabona. So nda-introduce ii-colors ke mna ke ne-abstract yabona, ndasuka kwela candelo lokuba ndenze izinto ezi-realistic, as much as uba I can produce realistic stuff, but I choose to follow i-abstract yabona, and depict ke yonke zonke ezi story ndifuna ukuzithetha ngala abstract yabona. So yiloo nto ke indenze kweli cala le-visual arts ndahluke kunabanye abantu yabo, simply because if you see my work uzawuvela uyibone nje ukuthi this le yi-abstract yekaWandile yabona. Ayifani nezinye i-printmakers. Yeah. And ke ne-material endiyisebenzisayo ixesha elinintsi i-material endizenzela ngokwam enintsi. Oh wow. Like I've learned to recycle nephepha endiza kuzisebenzisa yabona. So iphepha endilisebenzisayo liphepha eli-recyclishiweyo yabona. If you look closer uzawufumaniseka uba ingathi li-rough yabona, simply because I produce iphepha enzaliprinta kulo yabona. So using all the inks ke ne-techniques zakwa-visual arts endizi-aplayayo. Yeah. Be honest. Okay. Eastern Cape ngo-2020 as an artist, kuyaphileka? Be honest. Kuyaphileka? Because silapha sizawutsho sithi hayi siyaqhuba yabona. Depending ke kwindlela umuntu azipositione ngayo. Okay. Because also as much as ba sithatha as a gift art, funeka si-understand uba we are also entrepreneurs yabona. We need to position ourselves as artists in art. So yeah, currently umzekelo mna ndithanda ukuzipositiona ndabona indlela i-response engayo towards umsebenzi wami yabona. So yeah ukuphila kukhona kona yabona. Okay. To a young person, you know, eMdantsane, at Duncan Village, at Joza, P, you know, ungamkhuthaza for them to pursue art? Definitely, especially at a younger age, because you need to discover that and apply that and keep practicing and position yourself at an early stage, yabona.
because zininzi opportunities that you can grab and you can venture towards other directions xa uyidiscoverishe early, yabona, and then keep practicing, because when you practice uye ube angcono kule nto uyenzayo, uyenza bhetele, yabona. The more uyikhula unyuke nayo, because I've checked a lot, yabona, kwincwadi ze-art. You will discover that ixesha elinintsi i-artist kweli cala lethu le-visual arts uqala uba perfect maybe after 10 years. Okay. Yabona, u-aplya le nto consistent, uyenza uye u-improve kule ndlela uyenza ngayo, yabona. And also in terms of quality of your production, siye sibone ukuthi noko le artist ikhulile lena inexesha iyenza le nto iyenzayo, yabona. And also in order to produce a professional in terms of this art, visual arts, you need to practice. Yabona, you need to practice and keep practicing for a while. Yabona, at least plus minus 10 years, you will be fine. Okay. Yeah. Before ndukuyeke, at the end of the day, ubawela kuthini, you know, with Wandile, the creative, the artist? There's a lot of things in this Bawelayo. One, it's a touring exhibition. The Bene exhibition, Eyam is solo. I've never done solo before, Okay. yabona, but I'm working towards that. Yabona. So yona ndiqondayo ba, you know what, I have to produce it to make sure that I work towards that. At least I dedicate past my 3 years, plan my solo exhibition, and then and start producing all the works, because what I'm looking at into entering some of the arts competition. Okay. Yabona, I've never entered some of them. Yabona. But when I check, I can see that ingathi noko ndingafike ndikhangele noko ndisuse umntu ndingene. Otherwise, I'm working towards that. Okay. Good Wandile, thank you so much for your time. Ndiyabulela kakhulu sisi wami, bekumnandi bala. I'm a wife, and also I'm a young businesswoman. And I love the fact that you're a young businesswoman, because the interest is the kind of business of the international. It's for me, business it started as and not by hobby. It was a gift, the same thing. Because growing up, I've always been umdana or creative. Mama would fight because I didn't understand. Then collectors shells must clean. Because sending an idea and the husbands are doing the shells. And then mama would complain about we are darkest we are because one day and then it carpet was a one is carpet is a smakayas by needs Dandine ilamical tilelama medical because the funu fucking goes up and funu darkest we are because on the funu banenda so on the cooling lumdan njalo so ngati ba ibi passion yam disakhula so ezibandikhula ndafunda but ndabona ba amathuba emisebenzi awekho anqabile and kuyobe notice lento ba abantu ba willing ba bazibhatalele into ndizenzayo umzekelo mhlawumbe ndenza isipeliti into engenamsebenzi ufumanise uba abantu abonqena ikhupha imali but hayi ndiyayifuna ndenzele so ndabona uba ingathi anolala ndingatyanga ndinalento and also ke ngathi enye into yayi-inspirishayo uba ndiwenze lo msebenzi because sisakhula utata would tell us stories like uba wakhula njani wayestrugglisha and utatam wayilasibhongo wabo umama khe wayesenza i-bead work which is umakhulu wam but mna ndizele umakhulu wam engasaphili
so utata wayidla ukuthi qho xa utata ngoyena mntu wayesithi uba xa ndenze into ezithi athi yazi uba unana uMazibula wayesenza ezi zinto azithengiselwandle for uba utata aye esikolweni. So ndingathi la mabali katata apha kum aye afike ayesenza into deep, because I was like uba lo makhulu wayesenza ezi zinto for utata aye esikolweni and umakhulu wam wayephila ngelaa xesha, so mna ndingenza ezi zinto and ezam zingaya kude kakhulu because kaloku ndiphila kweli xesha kukho amathuba amaninzi, no-government uyawavula amathuba amaninzi. You can travel the world just by usenza nje i-beadwork. So ndaye ndaba inspired kakhulu, so eyona ndiyambangela uba ndiwuthathe serious lo msebenzi wenzayo and ndiwenza ibhizinesi, because andiphangeli, this is what I do, this is my job and I pay bills, ndisabantwana esikolweni. So but how has it been, the journey of starting out as a young person, a woman, especially with the space of support? So how has it been? It's been challenging, sisi. Andizoxoka ndithi beku-easy. It's been challenging, but ndingathi bana ndincedo ba ndingilaa mntu mosuna moya. I don't give up. Like I am not easily discouraged nje umthetho wam, especially xa ndikholelwa kule nto ndiyenzayo ba, because I think into engigcinileyo uba mna ndibona mna sendibona like the finished results of yonke le. So ke ijeni yona ine-challenges zayo like because like the marketing and at the same time usebenza wedwa, because I have to start from scratch. Funeka ndibe ngumuntu producer kule company, ndingumuntu producer ndiphinde ndingu-sales person wale company. So it's like so ndingumuntu ndingu-admin into yonke, so it's very challenging yani. But ke ngoku le nto uba kuba uyazi uba at the end ndifuna le nto ibe ngeli hlobo, I think yona ndi-encourageayo every day. And also like I have a reason now like I'm a mom now and ndine-reason yani ke uyovuka phaa phantsi ndiyenze le nto, because ndinale nto uba abantwana funeka betyile, abantwana funeka befumene isikolo. So ndingathi yona ndindincedileyo. Uthi xa uthethayo at the end ufuna ibe njena, ufuna ibe njani? Sisi ndibona big, because I think i-business yam I want it to go globally, because I'm making i-beadwork, sisine. But I always try ba i-beadwork yam, yes, it's inspired by thina singabaXhosa, iintsimbi ezazinxitywa ngoomakhulu bethu, ootatomkhulu bethu, but xa ndizenza mandizama uzenza zibe modern, so that umuntu osuke eJamani ayinxibe angathi hayi it's too heavy for me, angathi hayi andizokwazi uyinxiba. Umuntu osuka e-US abe ne-interest athi this is something I can wear, ndingakwazi uyidibanisa nelokho yam ethenteni. So I try ba izinto zam endizenzayo zibe more modern, so that anyone from anywhere because xa ndibona i-global, ndibona le brand ka-SYLG isaziwa everywhere in this world. Ndibona ise-Australia, ndibona ise-US, ndibona ise-New York. So amazing. Uba mhlawumbi kuye bakho umntu onokubuza mhlawumbi into yokuba, so Yolanda, what kind of support do you need? Ungathini? Okay, I think the most support that I need is access to markets. Because I always say, yeah, funding is I need, but the most important, because even at Antandaza, the clients, I want the access to, because bana yoba mhlambe ndiphiwe imali, ndiphiwe grant ngoku ndizayisebenza kwezo zinto, but into endifunayo ndifuna, because I want this brand to ba ihambe, ndifuna ikhule, and at the same time I want to create jobs for other young people, because that's my passion as well. Because I don't only make and sell, I also give e-classes. I also teach, because I believe in transferring a skill, like in this, because yabona xa ndithi ndifumana i-fulfillment kakhulu xa ndititsha abantu. Some of abantu endibatitshileyo umsebenzi wam, they have small businesses. Wow. Like like all over the Eastern Cape. Like I have ladies from Port Alfred that I'm teaching, ladies from Ecala Lasemtata, I have ladies from up to Omatatiela. People will come so that ndibafundise, and they start their own businesses. So I think yona ndinike fulfillment, but because naxa ndibabona abanye bayakwazi bakhule faster than mna, but I'm like, I am so grateful ba ndikwazi uyi-impacta something kubomi babanye abantu. So i-passion yam le nto ndithi sisiba i-access to market iqala, and also like resources, so that I can be able to transfer skills sam ndinaso to more young people, to more women.
young people meaning females and males because they always like why yonke into is always about women and young people. Plus young people also includes males because I've worked with abantu abangobhuti as well. So olona ncedo ndingathi nganida i-resources to be able to take it lento fire and also to be able ba ndikwazi ba ndifundise ndicontinue le nto yofundisa abantu. Ungathini to a young woman, you know, about the importance of standing, standing on your own, starting your own thing and pursuing your own thing. Why would you say into londo is powerful and ibalulekile? Sisi, it's very powerful, ne? Because now, like it builds your self-esteem. Like you don't doubt yourself. No, but for someone to say, okay, ndi offer a job. Even like because abanye abantu like they banisa abantu abathi ba ansebenzi ne, but when you look at lo umuntu uqomba hey i-resources unazo lapha esandleni uneski omnye kwazi uthunga but uthi ba yo andiyazi ndike I always say ba yazi uthixo nobukuthele nqa because when uyathandazela umsebenzi but uthixo like ba but I've given you a skill. And in necessity believer you start with where you are with what you have. Also linda until because abanye abantu bathi ba andifuni funding. No, I started with funding. You start with what you have. Yeah, versus bandithi I used to recycle izinto ezimdaka umama anga understand. I will recycle umzekelo mhlambi izinto zamaqanda. I will make i-wall art. Someone will come ekhaya ebona athi ayisenhle beniyithengaphi and then ndifumana iclient njengolo njoba hayi kha ndenzele nami. Yeah, back then I would sell izinto zami with like imali encinci futhi because then I understand a little business. So mna ndinalento ithi bana iyakunceda, it builds you as a person and iyakunceda into yoba usenze into yokuba like iyakhulisa sisi, iyakhulisa because sisi kaloku akho lula uqala into yakho from scratch. Ine-challenges uba discourage sometimes ayihambi ngehlobo ucifana uzahamba ngalo uzawuhamba mhlawumbi uyoyipresenta kwabanye abantu baske bakuphoxa bayi-understande nale nto uyenzayo but from okwakuphoxwa you grow sisi, uyakhula like from okwakuphoxa unqoba yho ndiphoxiwe namhlanje yihambanga ngehlobo hle kuhamba ngalo but you grow and you also learn. So iyakubuilda, ayibuildi only kwecala business, iyakubuilda nawe as a person. You get empowered sisi because ustart uyazi ba ubomi bunjena. Abanye not everyone is going to be like this. So awusele kuqhwatyela abanye abantu abazoyi-understanda kwanye abantu abanye mhlawumbi will look down on le nto yakho but ezo zinto must not like discourage you. Zisebenzise like in a positive way bazincede bakhule as a person yazi ubomi bunjena. Yolanda, thank you so much ngexesha lakho. Thank you so much sisi, ndiyabulela. So we've come to the end of the program. We have spoken to each and every artist, each and every creative, and I'm actually quite inspired about how just inspiring everyone is in each their individual stories. And before we do want to just have a little chat because guys, as far as you know, 2020 we was surprised. There was COVID. How has that, Yolanda, how has that impacted you as a business person? Yo guys, it affected kakhulu. Like the business had to close. Like lenda unsebenza kulo. Yes, afuneka sivale and also abantu bebene orders like maybe mhlawumbe abantu bezawutshata but abantu ayisiyawumisa umtshato. So it means ba abazogqibezela i-deposit zabo mhlawumbe bepaka i-deposit ibhalansi abazoyibhatala they because abanye athi umuntu hayi ndiretrentshiwe la event benzoba nayo anzoba nayo. So iye yani-affecta kakhulu financially, hayi ndibulele guys, iye yanibulala because imali bingangeni, there's no events, akho umuntu ufuna unxiba kakuhle because wonke umuntu uhlele endlini unxiba igawuni. So wonke umuntu unxiba igawuni uhlele endlini, so hayi it was a challenge financially, hayi Good Mabong. Events obviously and it meant that abantu abenza umsebenzi onjengawe who are out here entertaining us, they can't. How did you maneuver around that? Yo, yabona xa kuthiwa ikati laleziko hayi uyibona nyhani kubone jini namachanda lekati leziko. But one thing that I've learned is that umhlaba
nezinto ziyajikeleza. And therefore indifundise uba kufuneka sifunde eziguquguquka ungami indawo. Sithetha nge-4th Industrial Revolution now. And yathi laa nto lena tyhini sesi-space ngoku. Let me free my mind. I'm an artist. Ndingayibopheleli ndiyibhoxe in one space ba ngoku akuzuperformwa ngokuthini. But use the relevant resources like the phone, like camera and sport and better pa ndifake ke kumakhasi onxibelelwano tyhini ubona uba tyhini noko kuyatsitsa kancinci. But bottom line, you isibulele le nto le. Isibulele. Otherwise andifuna uthetha sasixhosa sasemampondweni sokuba yiyo Oh my gosh. Budwandile, when it comes to the COVID. Yo, sis. Imeko besikuyo hayi inembi kakhulu, to be honest, because we have to cancel all the exhibitions ebesaba nazo, and then the galleries banyanzeleke uba mazivale because I work with them and umsebenzi wami upha kuzo ixesha elininzi. And eyona nto ke mna iyandiphenikisa kakhulu after the lockdown, we didn't plan for that ukuthi kuzawuvalwa for how long, and then we end up savalelwa singenawo nematerial yabona yokusebenza, because xa usendlini uzazi uba you've got resources to produce yabona, then at least kuba ngconanyana. But ke siye ndafunda kakhulu nam because I started spending my time with social media kakhulu yabona, ndahlala efowunini, andihlali kakhulu umo wami efowunini, ndimncinci kakhulu, mhlawumbi ungabona lasini yam mhlawumbi kuthiwa ibi-last week yabona. But ke now that besivalelwe yile nto ndihleli kakhulu, and I've managed to get some few commission nakwabanye abantu who wanted paintings during the lockdown yabona. So at least kwakhona noko kuzamazama phana pha, but ke ngoku noko izinto noko ziyazameka akusafani nakuqala. Wow, Mr. Bantu, what's it called? Yo. Yeah, I'm disappointed with minyaka eyi-20. yeah. Yabona ke bezaba kumtshato ngoMatshi. Xa ke ayiplanganga le nto ikhona ngokuqala. Yes. Yabo. Sapepekishe kuthenga ngoJanuwari kuba atheke ngoJanuwari. Yeah. ngoMatshi umsisi uzatshata kube ndazi bane-dancers basoxhenza kwabo. Senza kakuhle kwala esidaleni apha kula first week kaMatshi. Kodwa kukho kona qala nento sayi-undermine le nto nje mhlawumbe phela ngolunto emvukong. Yeye iqhubeka into emvukong. Yodwa sizothi kumyezi uthi ubuye kunjani ngo-TV sorry siyayiclose kwabe nami ke mna ke ngo-April ndizakwenza i-event ke phofu. Yo. Mos mna ke ndiyathanda ukwenza i-event qho ngonyaka like ezi festivals apha eMzantsi. So ndaqomela apho April ngoku mandime njani nje sijonge uba nezawuthini le COVID. Yayiqiniseka yadlala date yam ngoku. Abazali abantwana bafoni babhuti ithi into yale nto yakho lokhu abo mama lokhu niyayibongisa uba iyaqiniseka le corona ngamandla. NangoSeptember ke le nto benza ngo-20 September nalapho ke khange kwafika ngoSeptember because of i-COVID eyandivala. Yeah. So ke mna ke ndithanda ukwenza i-event Just from each and every person, lesson learned during 2020, during this time. Just one lesson learned. I think into endiyifundileyo ndiyayithanda le nto ibimenshiniwe nguBhuti because isivulile ingqondo kakhulu, because ihlobo esenza ngalo ibhizinesi thina phofu ndithetha ngam personally bendisenza kaloku one-on-one, ndithetha neclient apha kum, ndifuna iclient izeshop okanye mhlawumbi yokwenza i-fitting ending. But ngoku isivulile ingqondo ubana we need to be out there like online, we need to use i-social media kakhulu because that's the only way besikwazi like market umsebenzi wakho. And also ndingathi futhi iyasharpenisha i-skills zam zo-photographing skills izisharpenishile because nje ndakubona ngoku i-important uba mathathe nice pictures of ii-products zam so that izozi-uploada online. So ndiye ndafunda nyhani uba kubalulekile kakhulu uba senze izinto online, singenzi le nto like senze i-business traditional laa nto uba umntu funeka azeshop ukuze because ngoku nyhani yabo ndifumene as much as uba bekimivaliwe i-country but ndiye ndafumana ii-clients, ndiye ndafumana i-exposure because I was online trying to market myself. Abanye abantu bebengazi about mna, and also ndiye ndastela nokwenza into ye-paid ads
so that ii-posts zam zingabonwa only ngabahlobo bam mhlawumbi kufacebook okanye ku-Instagram. I started doing ii-paid ads, meaning ngibona mhlawumbi umuntu oseJoburg, umuntu osempumalanga ongandaziyo nondazi. So ngathi uba iye yanceda wethu ke kolo cala because at least noko ndiyabona One lesson learned. Uyazi vula ingqondo. Yes. Cha. And mandibalisele nge-stories just few seconds. Kuthiwa ukholo Tikoloshe abantu babefuna ukuthi get rid of lo Tikoloshe. Cha bayazi ba uyathanda ujive. Bamseliweni ajive abuyumva athathwe ngizotshona chika. Azilemba ebomini chika. Ujike uvula ingqondo ujike ungazi confine in one thing because the good book zininzi incwadi it rule, it is subdue and rule, ne? And therefore if you rule or you wanna rule vula ingqondo ujonge uba le nto ibheka ngaphi na. How do I fit in kwesi space? Yeah, because how do I prepare myself so that xa phaa Okay. Mna ndifunde kakhulu ukuba kumele uplan. Yabona. Think about ikusasa. Yabona into ba kuza kwenzeka ntoni ngomso. Yabona. Like umzekelo zikhona nezinye izinto that I can do. Yayibona ne? Ngaphandle kwe-art. Yayibona. So I've learned a lot ngezo zinto ezo. To a point whereby umzekelo ngoku I've decided, you know what, let me open istokfela esithile. Yabona ne? So that ngizokwazi ukuba at least nibe nemali esisuka kwenye icala. To try and save. Because I used to ngelaa xesha ke bendingekabikho into art kakhulu kwenza neentloko ndithini assist yabona. So ndinebhaba yam nje incinci yabona. So ngoku ndiye ndacinga ukuthi you know what mandibuyise leso sakhono yabona. Now I've got my own container that is doing something else on the side to support what I'm doing ngamaxesha anzima yabona. So yeah. Wow. Enye into endifundile kakhulu, I'm a businessman when uqala ne. Nam ke indishokhile le nazile khona ne. Ndacinga ke mna ke ngoku kwicala lokulamithela abantu. Tablamenti CV ngoku. Baleni be go back ngapha ngoku ngoku abantu bafuna imisebenzi ngoku. Abanye ba-apply online into zithile zabo. Eqomba ke ngoku ngule focus kule business yami ya. Yesiqhenga. Baloko ngobe ngifocus kwi-dances kakhulu. Eqomba masentamo abantu isifa ukuba nje because awu R1 photocopy nabantu yabo ezingenayo. Abanye ngaba bafuna izikipa. Izizange guys. Kwenza izikipa abantu nje. Abantu bafuna ukwenza lena i-mask into zabo. Bona izanto zabo bese zenza ke thina ke. Kodwa labo manje bathatha umsika business. Simajita nazi ke mask. Let's bring the guys. Nansi nemali. Le dance isn't better because of our tension. So if sense of show sense imali. Well, that's it, guys. Thank you so much for watching. Siyabulela kakhulu. These are our people. These are our artists. Let us do everything in our power. Uqinisekisa that we support everything that they do.